So, in previous class, what we discussed, so what exactly the software is, and what are the issues if we don't do the testing and all. So, I'll just replay it like what exactly we discussed, and we'll move further. So, I told you, right? So, what exactly software is? A software is collection of a program, computer program. So, if you want to do or execute some particular task, you generally use the software to execute that. Okay. So, how many types of softwares we have? Uh, System software means, I think, drivers. Drivers mean, for example, you connected your mouse or keyboard to your laptop. So it will automatically install some drivers. Those are the device drivers. So this will help to install the relevant software which the functionality, whatever the uh, hardware is available in the mouse or keyboard, that will compact or that may suitable to the laptop. So those are one of the softwares we have. OS, operating system. So you are using your Windows or Mac or Unix, or we have servers generally used by the companies. So these are softwares we have. And one more software, what else we have? Programming software means, by using some softwares, uh, we will do the programming and all. We have this compilers or debuggers or interpreters. So generally, this compilers, what exactly it will do? Whatever you're writing in your language, like example in the English, it will convert the English or the higher level language into machine language. Or debugging. Debugging means it will try to find out the uh, any issues or uh, available in the program. Okay. Application software we have. So example application softwares are like web applications. For example, uh, you can open any software. Let's take you have this net banking from the bank. You can either open the same application in the web base, or you can install the mobile, right? You can have the mobile application. Or let's take some of the applications uh, you can install using you can download the .exe file, execute file, and you can install it in the your laptops also. So we have many applications. So so what exactly we are doing here? So it's this testing is a part of the development process where we will actively identify the issues or bugs, I would say. So it's a part of software development process where we will try to identify the bugs. Means like if the software is not working as expected. So in the software, and what is the motive of this software testing? So to release in the sense, uh,
give the quality product to the customer, not customer, you can say the client. So customer is totally different, and the client or end user. We'll discuss this in the another chapter. End user, you could say, or customer. Okay. So we'll ensure we have the correct data and the complete data. Okay. Of the application. Okay. So why we will do this application testing? What is the necessary? So first point is like to avoid the risk. For example, if you miss to do testing, so you found out some error, it might cause the a loss to the company or the client. So to avoid that, we will do this software testing and to identify the errors. Means we will detect or we will find out the errors, and to avoid extra cost. Means, for example, you miss something, because of that the product is failed in the market. So again they need to start building the product once again. So that's a cost for the company. And to gain customer confidence. So so generally how this works means in the software or IT industry. So there will be some user, or let's say he's a client. So what he needs some product, or you can say the applications. So application he want to have. So what is that application? He want to just log in. Let's take this Ola or Uber only. So he want to create one business where he will have a customers. He will use his services. For that, he don't know any programming language. He will come to the IT company and he will ask for the to create that product. So based on that requirements, we will create one product and we will test it and we will give it to the customer. So for that, we'll charge some amount. Okay, that's how this works. So for that entire thing, if the customer in the future again he wants some more application, the another application. So if he wants to come again, we should same gain some customer trust. Okay, and to accelerate the software development. Okay, and to optimize the business. For example, okay, this one really okay. Okay. So generally, we will use this one to prevent the defects. So because of that, uh, we might not perform well, or we can't create a good product. So just a second. So generally, how this works means, uh, just just a moment. Okay, where is that one? I think I had, yeah, testing objectives. I would say this one. Okay.
Mm. So today, for today, we'll see uh, what is meant by error or bug or defect, and we will start with this SDLC. Okay, okay. How the software will works and all we'll discuss. Okay. So common problems we discussed. We already discussed why software has bugs. So what is the quality objective and okay. Um, okay. Okay. We'll see what is the difference between the bug even. Good morning, Mandeep. Sorry to interrupt. Oh yeah, Mash. Guys, if you have any doubts, please respond. Is anyone Okay. responding you? Oh, Oh yeah, yeah, Mash. Definitely. Thank you. Thank you. Okay. We'll continue with the class. So where are we? So we were discussing like the testing objectives or the necessary why we will to create this software. Okay. Uh, so okay. So what is meant by debugging? solve the bugs. Yeah. So debugging means if you found out any issues or something, once the development team receives the testing team for the report, so they will start do the debugging. So it's a phase where we will locate the bugs, like we will find out the issues and in the software and we will remove it. So it's a process. Generally, it's done manually. So for that, even we can use some of the special tools to find out the bugs. Bugs is in the sense it's nothing but whatever the software it's working. If it is not working as expected, we will call it as a bug and we will remove it. So generally the difference between the testing and the debugging. Okay, what's the testing? So they will start the debugging. Debugging means it's kind of a phase where uh, they will locate the bugs and they will remove it. Okay. So everything is done manually. So uh, for this also we can use the debugger. Debugger is one of the another software where it's a functionality is only to identify the issues in the software. That's it. So it will simply it will locate the bugs in the software and uh, we will remove it. Okay. Debuggers, we have example. You can go back and check. We have this DBG, Windows Debugger, Poly Debugger, or IDA Pro. So we have many in the market. According to the company, the requirement, they will use it. Okay. So what is generally the difference between this testing and debugging means? In the testing, we will check simply the behavior of the application. Okay. Whether it's working
as properly or not or expected. So this testing can be done without any internal knowledge of software architecture, and generally it will be done by the tester. So whereas in the debugging, we will find the main cause of the issue. Okay. So we will try to identify which one it is causing, and generally this will be done by the developer. Okay. Testing versus debugging. Okay. So testing will be done by the tester. So to see the functionality, how the software is working. Debugging, generally it will be done by the test developer. Okay. Before releasing the code to the tester, they will do the debugging and all. Okay. So before jumping into SDLC, we'll discuss a few more. Uh, how will you identify the quality of the software? So if you are releasing some software to the client, how will you identify it? పైన అది సిల్వర్ ఉందా It should not have bugs. అదే కదా సిల్వర్ ఉందా పైన అక్కడ Okay. So the bug free, whatever your issues identifying, we don't have any issues with the software, and you are delivering it on time. Means we'll call it as a delivery. So once the product is ready, we'll hand over it to the client. We'll call it as a delivery. So within a budget, for example, they will allocate some budget to the project. Okay. And it's meet the requirements. Okay. Or we can say expectations. And it's simply maintainable. So this criteria, if it is meeting, we'll see it as a quality product software we are giving to the client. Okay. Okay. Just a second. What is okay, we'll discuss this one. So here I forgot to mention one more point. There is one more also. Which one it is? So comma failure. So what is meant by error or the bug or the defect or failure, we'll see. So in general, error is nothing but I would say, okay. Simply you can say the human mistake, okay? So by mistake, or I would say oversight, that leads to the defect or bug, I would say. సో యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ రాసేటప్పుడు డెవలపర్ బై మిస్టేక్గా ఓవర్సైట్ అంటే ఏంటంటే
సో వాళ్ళు డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే మేజర్ కోడింగ్ ఉంటుందో, మేబీ అది 1000-2000 లైన్స్ ఉంటుందో, సో అది రాసేటప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అని చేస్తారు. సో అంటే ఒక మేజర్ పార్ట్ తీసుకొని చిన్న పాయింట్స్ మిస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఓవర్ సైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో జనరల్గా ఐ టోల్డ్ యెస్టర్డే, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is some code we have to written in the Java. It has to be assigned with some variables. Variables means something we are value assigning to a particular value. This is called a variable. So example, actually this has to be like this. By mistakenly what they did, so they wrongly assigned the variable name. Because of that also we might face the issues. Okay. Bug is nothing but a defect in that software that causes it to behave incorrectly. So there is some issue with the software. Because of that, the software is not working properly. So example, let's say I am clicking on this audio, means it has to be mute my audio. Because of some error and all, it is not muting me. So it might cause the issue in the meeting, right? So the behavior means the functionality of this mute, it's not working as expected. So that's called a bug, means there is some issue with this mute option. Or I say they written some logic, it has to return the value. So it is not returning as expected. A function, for example, it is returning the incorrect value due to లాజిక్ ఎర్రర్. లాజిక్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే, సో జనరల్గా మనకు మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది కదా, అందులో లాజిక్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఫంక్షనాలిటీ వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక డేటా తీసుకొని, సో దానికి మేబీ ఒక శాలరీ ఉంది. శాలరీకి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ప్లస్ మేబీ కమ్మి బోనస్ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ శాలరీ 10,000 ఉంది, బోనస్ ఈ ఇయర్కి 1000 యాడ్ చేయాలి. బై మిస్టేక్ ఏం చేస్తాడంటే డెవలపర్, సో దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లాజిక్. ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ లాజిక్. సో వాడికి ఇంత రావాలి, బట్ యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే బై మిస్టేక్ ప్లస్ బదులు మైనస్ పెట్టాడు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ లాజిక్ ఎర్రర్. ఓకే. అండ్ defect means a derivation from the specified requirement, I would say. సో జనరల్ డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ బగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం టెస్టర్ ఉన్నాం, మనం ఒక ఇష్యూ నాకు తెలిసింది, ఓకే ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఇలా మనకు వర్క్ అవ్వట్లే అని. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ విల్ క్రియేట్ వన్ డిఫెక్ట్. డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే వి విల్ ఫైల్ ఏ డాక్యుమెంట్. సో means, for example, what exactly the defect is happening, why exactly, what, why, and when, and even we'll add some screenshots, and we will file create one document. Okay. So in the document we'll give the detailed information. So this will be presented to the client, not the client,
in the team to developer and the manager or the team leader, so that they can find out what exactly this issue, and they make sure in the future it is not repeating again. So this defect will help them to fix the issue. Okay. There is one more, failure. Failure is nothing but, let's take one software we have. It is, it has some inability to perform the intended function. Means whatever the functionality it has to do, it failed to do it. So because of bugs or some other issue, it not only bug, maybe some connection issue or some, for example, in the software, uh, so I'm trying to connect with the Wi-Fi. So what exactly happening? Because of some Wi-Fi issue and all, I'm unable to connect to it. So that comes under the failure. Okay, it is not a bug. So there is some issue with the Wi-Fi connection. So this comes under the failure. Okay. We'll see this SDLC. And okay, I should have this. Just a second. ETL testing. PPT. I should have. Yeah. So in general, uh, so today we'll try to focus mainly on the SDLCs. Later on, we'll discuss about the waterfall model, the model software will works. సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ చేసే ముందు, టెస్టింగ్ అనేది ఒక జస్ట్ ఒక ఫేజ్ అంతే. అంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేస్తే అందులో ఒక స్టెప్ అంతే. ఇదే మనకి సపరేట్ ఎస్టిఎల్సి అని కూడా ఉంటుంది, అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అని. అది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో జనరల్లీ ఎస్డిఎల్సి అంటే ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్. అంటే మనం అసలు డెవలప్మెంట్ ఎలా చేస్తాం, లైఫ్ సైకిల్ అన్నమాట. సో ఇందులో ఇనిషియల్ ఏముంటుంది, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఫస్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సింపుల్గా తీసుకోండి, ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకుంటున్నారు. సో డైరెక్ట్ మీరు ఇల్లు కట్టారు కదా, ఫస్ట్ ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటారు, అది ఎన్ని స్క్వేర్ యార్డ్స్లో ఉంది, ఎంత బడ్జెట్ అవ్వచ్చు. సో తర్వాత ఒక ఆర్కిటెక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక డిజైన్ వేయించుకుంటారు. అది ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఒక కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. సో ఒక కొన్ని ఫేజెస్, అంటే కొన్ని స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం, ఒక ప్రొసీజర్. సేమ్ అలానే ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసాం. ఇనిషియల్గా కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, అదేందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే. ఇనిషియల్గా ఒక క్లయింట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ చేస్తాం. అంటే సో we will we will set up some meeting with the client, and we will collect the information, and we will understand the requirement. అసలు వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, క్లయింట్కి అసలు ఏం కావాలి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, అవన్నీ మనం గ్యాదర్ చేసుకొని ఒక దగ్గర డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటాం. ఓకే.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే నార్మల్లీ there is one person called BA. We'll discuss this one. And the project manager. So whenever you work with any project, there are some persons you will work with, okay? Product managers. They involve in this phase. సో జనరల్గా ఒక టీమ్ ఫామ్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ వన్ ఐటీ టీమ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ టీమ్ యూస్ చేసే whenever you are working in this team, there are some people and their roles you need to understand. Okay. Initially, there would be one person. He call it as a project manager. What is the role of this project manager? He will handle entire team and he will make sure the work which is given to the team it is completed on time. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏంటంటే మన టీం ఎగ్జాంపుల్ ఒక 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో 9 మెంబర్స్ ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు టైం లాగిన్ చేయకుండా వర్క్ చేయకుండా అంటే మనకి ఆన్ టైం వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదు. సో దిస్ పర్సన్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది టీమ్ మేనేజ్మెంట్. సో హీ విల్ డూ ద టీమ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. ఓకే. And there is one more person called the BA, business analyst. So who is this business analyst? He will gather all the requirements from you can say the stakeholders or the clients. Okay. What exactly he will do means he will collect the information from the, so what exactly the customer wants. So they will this person will gather the information and he will filter it out. How much so for example, either this can be done by our team or not. He will see. If it is, he will pass it. Okay. And there is one more person called the team leader or team lead, you say. So what is team lead? He will manage either development team or టెస్టింగ్ టీమ్. సో మనకి జనరల్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ టీంలో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ అరౌండ్ ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో డెవలప్మెంట్ అనేది టోటలీ డిఫరెంట్. సో దానికి ఒక సపరేట్ టీమ్ లీడర్ ఉంటాడు. టెస్టింగ్ టీమ్ అనేది సపరేట్ టీమ్. మేబీ వీళ్ళు ఒక 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళు ఒక 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలంటే సో టెస్టింగ్ టీంకి ఒక సపరేట్ లీడ్, అంటే టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ టాస్క్ అన్నీ కూడా ఈయన చూసుకుంటారు. డెవలప్మెంట్ అన్నీ కూడా ఒక టీమ్ లీడర్ చూసుకుంటారు. సో వీల్ హ్యావ్ అరౌండ్ 2 leads. One is for the development team, one is for the testing team. Okay. And here we have this developers who will develop the code, and we have this testing team. I forgot to mention there is one more person. In some projects, this BA would be the architect, or there will be one person who is a architect. So who is this architect? You know, this civil architects, mechanical architects, or data architects. So generally what they will do, they don't develop anything. వాళ్ళు అసలు కోడింగ్ ఏం రారు. వాళ్ళు జస్ట్ ఒక ప్లాన్ ఇస్తారు అంతే. అంటే ప్లాన్ ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇచ్చిన
based on that plan, a requirement, he will create one plan. అంటే ఏ కోడింగ్ అనేది ఎక్కడ జరగాలి, ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, లేకుంటే అది ఎలా క్రియేట్ అవ్వాలి. సో హీ విల్ గైడ్ ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ హౌ ఇట్ కెన్ బి డెవలప్డ్. ఓకే. సో దిస్ ఆర్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ సివిల్ ఆర్కిటెక్ట్, వాట్ హీ విల్ డూ. సో మనకి సివిల్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఆయన ఒక ప్లాన్ ఇస్తాడు తప్ప ఆయన వెళ్ళి ఆయనైతే మనకి ఇల్లు కట్టాడు కదా. సో కట్టేవాళ్ళు వేరే ఉంటారు. సో జస్ట్ లైక్ దట్ మనకి ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ ఒక ప్లాన్ ఇస్తాడు. ఆ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డేటాబేస్ మోడల్ తీసుకోండి. సో ఒక కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఈ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సో ఇన్ జనరల్ బిఏ తెచ్చి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తారనమాట. సో మనకి కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఇన్వాయిస్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పి బిఏ ఇస్తారు. బట్ దిస్ ఆర్కిటెక్ట్ హీ విల్ అరేంజ్ ఆర్ హీ విల్ ఆర్గనైజ్ ద ఎంటైర్ డేటా వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ డేటా హ్యాస్ టు బి సెటిల్డ్. ఓకే. సో where are we? So these are the general roles in the any project. Okay. Any doubts or questions still here? No, sir. No. Okay, fine. సో వీళ్ళంతా మనకి టెస్టింగ్ టీమ్, నాట్ టెస్టింగ్ టీమ్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ టీమ్ మనం అంటాం. ఇప్పుడు ఏంది ఎక్కడ ఉన్నాం. సో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. సో they will gather the requirements and they will prepare one document. Not only one document, a certain number of documents. Okay. We call them as a BRS or FRD. BRD. Okay. BRT means business requirement document. Means what exactly the business wants. Or FSD, I can say functional specification document. Okay. So they will create one document. How it will be in general, I'll show you. Where is this one? Let's take. Okay. So in database, they will give what is the project name. So from where the data gets or where the data should be. So how the data should be stored somewhere. They will give in some format. They will mention everything in detail in one document and it will be passed to the team. So this is called as a BRD or FRD, FSD. So in this stage, what exactly we have some scope of entire work we can done or project, I would say, or even they will forecast the issues. So what are the challenges they are facing? Okay. So even at this stage only, they will finalize the timeline. Means ఎంత టైంలో మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయగలం. సో క్లయింట్ అడుగుతాడు, నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది 100 డేస్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఇట్స్ అ షార్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో they will calculate based on the given requirements and the available resources and everything. They will see whether this can be completed in that given time or not. Okay. So this is the stage 1 where we'll do the requirements gathering. Okay. What is the next stage?
It's a system design, I would say. What is this level? Uh, Generally, this will helps in the overall system architecture. Okay. So how the system can be created? Both the system and software documents are prepared as per requirement. RSD, requirement specification document. Okay. This is the one stage, one step we do. And even like, for example, what exactly, which, uh, from where we need to get the inputs, where we can do the outputs. And even we'll do this DDS, means design document specifications, means how we can do the design. So I shown you, right? Actually, in general, there are two levels of documents. Uh, what one is the HLD, means high level document. In this, what exactly we do? We'll simply we will do give the description, means whatever I want to do, I will give the description and name of the module. Okay. And we will simply outline the functionality. Okay. Of every module. సో సింప్లీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ, ఆ, మనకి చాట్ జీపీటీ ఇవి ఉన్నాయి కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక హెల్త్ కంపెనీ, ఒక ఫార్మాసిటికల్, ఒక హాస్పిటల్, వాళ్ళకు ఒక చాట్ బాట్ ఒకటే రిలేటెడ్ టు లైక్ దట్ మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. అందులో ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి జనరల్గా? సర్చింగ్ మాడ్యూల్, సర్చ్. సో మేబీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హాస్పిటల్ వాళ్ళకి మేబీ మేబీ మెడిసిన్ రిలేటెడ్ ఆర్ బిల్స్ రిలేటెడ్, సమ్ మేబీ డాక్టర్స్ రిలేటెడ్, ఓన్లీ పర్టికులర్ వన్. సో దీని రిలేటెడ్ వాళ్ళకి సమ్ డేటా కావాలి. ఇదంతా మనకి ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? హాస్పిటల్ వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసి, మేబీ ఒక 100 డాక్యుమెంట్స్, ఈచ్ డాక్యుమెంట్ రిఫర్స్ సంథింగ్. సో దట్ సాఫ్ట్ documents will be fed to that chatbot. So let's take, he wants to do some search about the medicines. It comes under one module. So each module, how exactly it should react. So they will create some document, that is the HLD document. Even the integration between the modules. So each module is nothing but uh, in this module, the specific ఓన్లీ పర్టికులర్ మనకి ఏవైతే ఫంక్షనాలిటీ జరగాలో ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ టాస్క్ చేస్తుంది. సో మేబీ ఇన్ జనరల్ మనకు రియల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేసి ఒక 50 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. 50 మాడ్యూల్స్ 3 months పడుతుంది. సో ఈచ్ మాడ్యూల్ అండ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ దెమ్, one module to another module, how exactly it has to be integrated. And even example say, whatever the project you take, mostly we use this database. So what are the tables we are using along with the key elements? Okay. So complete, I would say, architecture diagram, means
ఐ షోన్ యూ రైట్. సో మనకి యాక్చువల్లీ ఇలా చూసిన దానికన్నా కూడా ఇది ఈజీ అవుతుంది. సో సో మనకు ఆర్కిటెక్చర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇట్లా ఒక డిజైన్ క్రియేట్ చేసి ఆ డిజైన్లో అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం ఉండాలి. సో కస్టమర్ నేమ్ ఉండాలి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, కంపెనీ, అట్లా ఒక టేబుల్ వచ్చేసి ఈ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకో టేబుల్లో మేబీ ఇది ఒక మ్యూజికల్ స్టోర్. సో ఇన్వాయిస్ అంటే ఏంది? సో కస్టమర్కి ఒక బిల్ ఇస్తాం, దాన్నే ఇన్వాయిస్ అంటాం మనం. ఆ బిల్ ఏముంటుంది? ఒక బిల్ అడ్రస్, బిల్ సిటీ, సో ఎంత పర్చేస్ చేస్తాం అవన్నీ. సో అసలు ప్రోడక్ట్ ఏంది, సో అవన్నీ కూడా అసలు అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి స్టోర్ అవ్వాలి. ఇది మధ్యలో ఇక యారో మార్క్ ఉంది అంటే ద రిలేషన్. సో అట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక డయాగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు. ఓకే. సో ఇది హెచ్ఎల్డి అంటాం. అంటే జస్ట్ మనకి దేని నుంచి దేనికి వెళ్తుందని మనకి ఇంకో డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. సో లో లెవెల్ డాక్యుమెంట్. సో ఈ లో లెవెల్ డాక్యుమెంట్లో యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, అసలు యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ అండ్ కంప్లీట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మీన్స్ so from where we are getting the data. For example, if I see this invoice, it is related to this one. Maybe some of the data to invoice I'm getting from this customer, and some of the data from customer to getting to the employee. So from where exactly uh, inputs and outputs we should get, and complete details of the integration or interface. So how exactly the interface has to be happen, and a list of error messages. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బై మిస్టేక్లో ఒక బాక్స్ క్లిక్ చేస్తారు ఒక వెబ్సైట్లో, సో సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ కొన్ని బాక్సెస్లో మీరు ఆన్లైన్లో ఫిల్ చేసినప్పుడు ఆ బాక్స్ ఫిల్ చేయకుండా మనం నెక్స్ట్ మూవ్ అవ్వలేం. ఎందుకంటే sta- ఆ, స్- ఈ స్టార్ అంటే ఇంపార్టెంట్ బాక్స్ అని అర్థం. సో ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ మనం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అని కాదు, ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. ప్లీజ్ మ్యాండేట్ ప్లీజ్ ఫిల్ ది మ్యాండేట్ ఫీల్డ్స్. అంటే ఏవైతే ఇక్కడ స్టార్ ఉందో ఆస్టర్ రిస్క్, అది ఫిల్ చేయాలని అర్థం. సో మేబీ సమ్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ అవి ఏం రావాలో ఈ డాక్యుమెంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే అనాలిసిస్, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అనేది రెండొకటే. డిజైనింగ్ వచ్చేసి మనకు ఎవరు చేస్తారు? డేటా ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తారు. కోడింగ్ వచ్చేసి డెవలపర్. సో మనకి ఏదైతే ఈ ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేస్తారో ఈ డెవలపర్ డిజైన్ చేస్తారు. సో మనకి ఏం జరుగుతుంది? కోడింగ్. మీకు ఇమేజ్ చూపిస్తాను, ఈజీ అవుతుంది. సో జనరల్గా ఇది మనకు జరిగేది. ఇవి మనకి పేజెస్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి. ఒక సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అసలు ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్ అంటే
స్టార్టింగ్ అసలు ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంది అది అవన్నీ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్లు ఉంటాయి. తర్వాత బిఏ ఆర్ బీటీ వాళ్ళు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి ఈ టెక్నికల్ మేనేజర్కి ఇస్తారు డీటెయిల్స్. ఆర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ, ఒక టీం ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్. అంటే నాకు అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంది అర్థం చేసుకొని ఒక టీం ఫామ్ చేయాలి. ఎలా? డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ కావాలి. సో ఏ టెక్నాలజీ, మేబీ పైథాన్ ఆర్ జావా డెవలపరా, .NET డెవలపరా. సో వాళ్ళని తీసుకొని ఏ ఏ స్కిల్ సెట్ ఉండాలి వాళ్ళకి, సో ఎంత బడ్జెట్ ఉండాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ డిజైనర్కి చెప్తారు ఏమని, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఒక డిజైన్ చేయమని. సో సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక డిజైన్ చేసి డెవలపర్స్కి ఇస్తారు. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు ఆ ఫేజ్లో? కోడింగ్ చేస్తారు. కోడింగ్ అనేది మేబీ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్లో జావా యూజ్ చేయొచ్చు, దిస్ ఇస్ పైథాన్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ మేబీ సమ్ అనదర్ కోడింగ్. ఓకే, కొన్ని వాళ్ళు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయ్యి ఆ కోడింగ్ చేసి ఆ కోడ్ని నెక్స్ట్ మన టెస్టర్స్కి ఇస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ స్టేజ్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనం టెస్టింగ్ టీమ్, సో ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ అసలు ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, సో కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంది, అసలు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనం డెవలపర్స్తో కమ్యూనికేట్ చేసి అవి మనం ఫిక్స్ చేయించాలి. ఫిక్స్ చేయించిన తర్వాత మళ్ళీ రీటెస్టింగ్ చేయాలి. ఐ మీన్ అసలు ఆ ఎర్రర్ అనేది ఫిక్స్ అయిందా లేదా. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో యాక్చువల్లీ ఈ మనకి రెండు ఉంటాయి, SDLC సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. అందులోకి వస్తే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. సో ఓన్లీ ఫర్ ద పర్టికులర్ టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్ సమ్ అనదర్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇంటర్నల్గా మన టెస్టర్స్ అనేది ఇది ఫాలో అవుతాం, ప్లస్ ఇది కూడా ఫాలో అవుతాం. ఓకే. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే సో వన్స్ మన కోడ్ రెడీ అయిన తర్వాత, టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం క్లయింట్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఆ కోడ్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. సో జనరల్గా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి, 3 ఆర్ మోర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఇన్ జనరల్ మనకి డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ఎక్కడ మన డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తారు. టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, టెస్టర్స్ వర్క్ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్ డేటా ఉంటుంది, అంటే ఏదైతే యాక్చువల్ డేటా కస్టమర్ డేటా ఉంటుందో అదంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం వర్క్ చేసే అంటే డమ్మీ డేటా, అంటే ఒక ఫేక్ డేటా మీద మనం కోడ్ రాసుకొని దాన్ని రన్ చేసి దాన్ని రియల్ దానికి మనం సింకప్ చేస్తాం. సో ఈ మూడు కూడా సింక్లో ఉండాలి, ద కోడ్ అనేది. ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ ఉందో ద సేమ్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. సో యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. సో వన్స్ దిస్ the entire developers complete all the modules. Okay. So based on their given programming language, once they are completed, they will hand over it to the testing team. Okay. So what exactly testing team has to do? They need to do some kind of testings and they need to give the document to the team saying we have completed with testing. So you can go ahead and you can release your product. What exactly in the deployment okay, coding, testing, and this at this stage what exactly it will happen. So it will be released to the production environment. Okay. Next is maintenance. మెయింటెనెన్స్ ఆర్ సపోర్ట్ టీమ్ అంటారు కదా.
సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏమన్నా అర్జెంటుగా ఏదైనా ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ వస్తే ఇమీడియట్గా ఫిక్స్ చేసేస్తారు అనమాట. సో మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ, వాళ్ళకి సో ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఏమైనా బగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ దో మనం ఇక్కడ డెవలప్మెంట్లో చెక్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్లో కూడా అంతా అయిపోయినాక కూడా మనకి సమ్ ఇష్యూస్ ప్రొడక్షన్లో వచ్చినాయి. ప్రొడక్షన్లో వచ్చేటి మనం చూసుకోం, మెయింటెనెన్స్ టీం చూసుకుంటుంది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ టీమ్ డూ? దే విల్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూస్. ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేస్తారు? బగ్స్ విచ్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సినారియోస్ విచ్ ఆర్ టెస్టెడ్ ఎట్ ఆల్. సో ఇన్ జనరల్ ఏమవుతుందంటే కొన్ని సినారియోస్ మనం మిస్ చేస్తాం. అంటే ఏంటంటే మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ డమ్మీ డేటా తీసుకొని వర్క్ చేస్తాం కదా. సో ఆ డమ్మీ డేటాలో మేబీ కొన్ని సినారియోస్ మిస్ అవ్వచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుందంటే ఒక డేటా వస్తుంది మన దగ్గర, అందులో అంతకుముందు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ లేవు. సో మనం అవి హ్యాండిల్ చేయలేదు. సో ప్రొడక్షన్ ఏంటంటే సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి. సో అవి అంతకుముందు వాటికి మనం డెవలప్మెంట్ ఏం చేయలేదు కాబట్టి అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ సపోర్ట్ టీమ్ ఇన్స్టెంట్గా ఫిక్స్ చేస్తారు. ఆర్ సమ్ అప్గ్రేడ్స్ ఆర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ means adding any new features or any new versions they have. So that kind of upgrades they will do it. Uh, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఉందా? సార్ ఇక్కడ నెంబర్స్ కాకుండా స్పెషల్ కేసెస్ తీసుకుంటే టెస్ట్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళకి వెళ్తుందా లేకపోతే మళ్ళీ మనకే వస్తుందా సార్? సో యాక్చువల్లీ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళు టెంపరీ ఫిక్స్ చేస్తారు. సో ఎవరైతే మెయింటెనెన్స్ టీమ్ ఉన్నారో వాళ్ళు జస్ట్ ఒక టెంపరీ ఫిక్స్ చేసి ఓన్లీ మేబీ కొన్ని రోజులు ఇది వర్క్ అయ్యేటట్టు చూస్తారు. సో ఏదైతే పర్మనెంట్ ఫిక్స్ ఉందో అది మనం తర్వాత తీసుకొని కంప్లీట్ చేసి దాన్ని దీనికి అప్లై చేస్తాం అన్నమాట కోడ్కి. ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ ఉంది కదా, లేకపోతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎస్టీ సార్. యా. ఓకే ఫైన్. ఓకే. సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ లైక్ what exactly we are doing in this development phase and the testing phase?
సో మనకి డెవలప్ యా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో మనకు యాజ్ పర్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మనము డిజైన్ చేస్తాం సార్. అంటే ఓకే రిక్వైర్మెంట్ ని అనలైజ్ చేసేసి కోడింగ్ చేస్తాం. ఓకే ఇన్ ద టెస్టింగ్ ఫేజ్ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ ని ఫంక్షనాలిటీ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ కరెక్ట్ అంటే వర్క్ చేయకపోతే దాని బాగా ఐడెంటిఫై చేసేసి డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి రిపోర్ట్ చేస్తాం. యా యా ఇట్స్ గుడ్ హరికృష్ణ. అండ్ సో మనం బిఫోర్ వర్కింగ్ ఏదైతే వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తామో దానికంటే ముందు అసలు అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంది, అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ ఎలా డెవలప్ చేస్తాము, ఎలా డిజైన్ చేస్తాము, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటే ఏంటంటే సో రేపు మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా కూడా సో వాళ్ళు సమ్ మేబీ డిస్కషన్స్ మీటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ కవర్, జస్ట్ అ సెకండ్. సో జనరల్గా మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో కూడా ఏంటంటే మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు ఆ ఆ మోడల్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. సో జనరల్గా మోడల్స్ వి హ్యావ్ దిస్ వన్ ద మోడల్ 3. ఇక్కడ ఓన్లీ 3 మెన్షన్ చేసిన, అప్డేట్ చేస్తాను. చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది ఒకప్పుడు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే సింపుల్ ఏం లేదు. ఆ, ఆ, ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొని అంటే ఒక క్లయింట్ వచ్చి మనకు సాఫ్ట్వేర్ చేయమని చెప్తే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అట్లీస్ట్ 2 to 3 years మేబీ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది 2 to 5 years దాకా కూడా పోతుండే. సో అట్లా ఎవ్రీ ఫేజ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ ఫేజెస్ అన్ని కూడా ఆ, ఒక ఫేజ్ 1 year, ఒక ఫేజ్ 1 year అట్లా తీసుకొని ఒక్కో ఫేజ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం. సో అది వాటర్ ఫాల్ మోడల్. అజైల్ అజైల్ మెథడ్ అని ఉంది, అజైల్ మోడల్ రైట్ నో ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ 95% ఆఫ్ మార్కెట్ ఆల్ ద కంపెనీస్ ఇదే యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అజైల్ మెథడ్లో ఏంటంటే ఒక లిమిటెడ్ టైం తీసుకుంటాం, మేబీ 10 days 20 days. దాన్ని స్ప్రింట్ అంటారు యాక్చువల్లీ. అది మీకు ఇన్ డీటెయిల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. సో అజైల్ మెథడ్లో ఏంటంటే ఒక లిమిటెడ్ టైం తీసుకుని ఆ టైంలో ఈ ఫేజెస్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. అంటే మనం ఒక్కరం చేయము, ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు యాజ్ ఎ టెస్టర్ ఉన్నారు. సో ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫ్యూచర్ తీసుకుంటారు. ఆ ఫ్యూచర్ని ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కాకుండా ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఒక చిన్న చిన్న పార్ట్స్లా డివైడ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే మాడ్యూల్ ఉందో అది ఈ స్ప్రింట్లో మనం కంప్లీట్ చేస్తాం ఈ పర్టికులర్ డెడ్ లైన్లో. ఇది అజైల్ మోడల్. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ మోడల్స్ వీ హ్యావ్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే జనరల్లీ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్లీ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్. సో అదేంటంటే కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ లైక్ వన్స్ requirement analysis completed, we'll go to the design, then we'll go to the implementation, means coding. So then a disadvantage of this waterfall model is if there is some issues we can't go back here, we should start from the starting. So that's why okay, ఏవేవి ఉన్నాయో మీకు సింపుల్ చెప్తాను. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఉంది, ఐ థింక్ స్పైరల్ మోడల్. ఇవన్నీ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫర్ ద నాలెడ్జ్ పర్పస్. ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అని ఒకటి ఉంది.
ర్యాడ్ మోడల్ అంటారు ఇది. ఇటరేటివ్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈ మోడల్ బేస్ చేసుకునే మనకి కొన్ని చేంజెస్ చేసి అది అజైల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్రోటోటైప్ మోడల్, వి మోడల్, అండ్ ఫైనల్లీ మనకి ఏమొచ్చిందంటే అజైల్ మోడల్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ అజైల్ అనేది మోస్ట్లీ ఇటరేటివ్ ఇంక్రిమెంట్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొచ్చి ఈ అజైల్లో పెట్టారు. సో మనకి ఎక్కడి వరకు ఇంపార్టెంట్ అంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్, అజైల్ మోడల్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ మధ్యలో వచ్చినాయని ఎవరు వాడేవాళ్ళు కాదు. మేబీ స్టిల్ సమ్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో క్యాన్ బ్యాన్ బోర్డ్స్ అని క్యాన్ బ్యాన్ మోడల్ అవి వాడుతున్నారు. బట్ మెయిన్లీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది అజైల్. సో అజైల్ బేస్ చేసుకునే మనకి ఒక కోర్స్ కూడా ఉంది అజ్యూర్ది. సో మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్, అజైల్ మోడల్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్? సో when the software industry started, they started with this waterfall model. So what exactly it looks like means it will go, it's like a flow. It will go step by step, means it will complete all the phases one after another. Okay, generally we'll call it as a linear sequential model. అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా మనం it is earliest model and the common software development model. Simply it's like a flow. It follows the step by step. So like it will go through all the phases, like design, coding, everything, testing. Okay, it has one more name. We'll simply call it as a so uh, in this model we have one. So it's kind of a gradual execution, means if one uh, if one is completed, then only we can go to another one. That's why we'll have this documentation. Okay, if we miss this documentation, we can't go further. So like with this so at what time this every phase has to be completed, we'll mention it clearly in this documentation. Okay, for example, I have one software I want to do, maybe 3 years. So within 1 year, I need to complete requirements and design. So once this is completed, I will go to implementation. If there is some issues I found out, or the design or it is not correct, so again I need to start with here. That's why it has a proper documentation. So advantage with this waterfall is it's a kind of simple and easy. Means it is simple and easy to use. Okay, I would say easy to understand. Okay, even it's easy to implement.
ఓకే. And there is one more advantage. So we don't change the requirements again and again. That's why the chances of finding bugs also less. So here the requirement changes less. So the chances of finding bugs also less. But I told you, right, the disadvantage. So రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా మీకు చెప్తాను. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ మనం కస్టమర్ దగ్గర నుంచి తీసేసుకున్నాము. ఆ, మనం స్టార్ట్ చేసి టెస్టింగ్ వరకు వచ్చింది. సో కస్టమర్ మళ్ళీ వచ్చి మేబీ ఆయన కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పినా మనం అవి ఇంక్లూడ్ చేయలేం, ఎందుకంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి రావాలి కాబట్టి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో ఒక్కసారి రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత అవే ఫైనలైజ్ అయిపోతాయి, ఇంకా మనం మళ్ళీ వేరే రిక్వైర్మెంట్స్ యాడ్ చేయలేం. ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఇంకోటి ఏంది, యా, ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ పూర్ మోడల్ బికాస్ ఆఫ్ లాంగ్ అండ్ ongoing project. Means I told you, right? So it takes a very longer period. Some projects might go to 5 years, 10 years also. But uh, uh, and one more thing is testing is only starts when coding phase is completed. సో ఇందులో ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మనకి టెస్టింగ్ దగ్గరకు వచ్చినాం, కొన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి, వాడు డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళదు అది. సో మనం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి రావాల్సి వస్తుంది. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, డిజైన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ టెస్టింగ్. సో ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ అయితే మనకి ఇష్యూస్ వస్తాయో అన్ని టైమ్స్ కూడా మనం ఈ సైకిల్ అనేది మళ్ళీ రీరిపీట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనము ఇది మేబీ ఎక్స్పెక్టెడ్ 2 years అనుకుంది, మేబీ 4 years కూడా పోతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే క్లయింట్స్ ఎవరైతే తిన్నారో ఇది 2 years కాస్త 4 years పోతే వాళ్ళ శాలరీస్ కూడా 4 yearsకి ఇవ్వాలి కదా. సో టోటల్ బడ్జెట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ రీవర్క్. ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి. సో మేబీ ఎనీ ఇష్యూస్ వచ్చినా, సో టైం ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అయినా, సో దానికి మళ్ళీ మనం రీవర్క్కి మనం ఇప్పుడు మన ఎంప్లాయీస్కి, డెవలపర్స్కి అందరికీ శాలరీస్ పే చేయాలి కదా. 2 years కమిట్మెంట్, 2 years కాస్త 4 years అయింది, ఇంకా అడిషనల్ 2 years శాలరీ క్లయింట్ హ్యాస్ టు బి పెయిడ్. సో యూస్ కేస్ జనరల్ ఏంటంటే ఇది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మేబీ ఒక 3 months ప్రాజెక్ట్స్. సో అందులో ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయాయి. సో మనకు అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో టెక్నాలజీస్ మనం ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు ఐడియా ఉంది. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది వాటర్ ఫాల్ మోడల్. స్టిల్ కొన్ని కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తున్నాయి, బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ఫైనలైజ్డ్ అది ఆ కేసులో. లేదంటే ప్రోడక్ట్ డెఫినేషన్ అంటే ఏదైతే మనకు వాళ్ళు ఇచ్చారో
అది స్టేబుల్గా ఉంది, ఎల్స్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ షార్ట్ పీరియడ్. ఓకే, అండ్ we know the technologies are already defined. Technology stack is defined. Stack in the sense, for example, కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏమవుతుందంటే నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎస్కేల్ సమ్ హడూప్ యూజ్ చేశాను. సో మధ్యలో వాళ్ళ సాఫ్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మేబీ ఇంకో సాఫ్ట్వేర్ యాడ్ చేసినారు. సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే టైం చేంజ్ అవుతుంది, బడ్జెట్ చేంజ్ అవుతుంది, రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, అన్నీ చేంజ్ అవుతాయి. సో ఒక్క రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఒక టెక్నాలజీ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల రిక్వైర్మెంట్ వల్ల ఒక టెక్నాలజీ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ని చేంజెస్ అవుతాయి. సో అట్లా ఆర్ అనే యాడ్ చేసుకున్నాం, మేబీ రిపోర్టింగ్ అడిగారు వాళ్ళు, సో దానికోసం ఒక టూల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా, దిస్ ఎస్డిఎల్సి. ఎస్ సార్. Yes, sir. We'll stop it here. We'll just discuss about the queries. మీకు లాస్ట్లో చెప్పాను కదా, సో అట్లీస్ట్ 5 to 10 minutes మనం క్వైరీస్ ఆర్ జస్ట్ క్యాజువల్ డిస్కషన్ కోసం వదిలేద్దాం. సో నిన్న క్లాస్ ఈరోజు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉన్నాయా? ఇన్ జనరల్ ఏమైనా పర్లేదు, సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అయినా పర్లేదు, అడగండి. సో క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఎంత వస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ క్లారిటీ అనేది అంత ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, ఓకే ఓకే, ఇక్కడ క్లియర్ ఉంది. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అర్థమైంది కదా. సో మీకు ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎందుకంటే ఓకే, టెస్టింగ్. ఓకే, నేను ఈ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను మీతో. ఇది అయితే కొన్ని పీపీటీ నేను మోస్ట్లీ అప్కమింగ్ క్లాస్లో పీపీటీస్ ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తాను, మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఓకే, సో ఈరోజు వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తారంటే సో ఓకే, ఒక నిమిషం. ఓకే, సో ఈ లో లెవెల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంది, హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంది ఒకసారి చూడండి. మళ్ళీ ఎస్డిఎల్సి ఒక ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి, సరేనా? అసలు ఎస్డిఎల్సి అంటే ఏంది. ఓకే సార్. సో ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడుగుతారు వాట్ ఈజ్ హెచ్డిఎల్సి, హెచ్డిఎల్సిలో ఎన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయని చెప్పి చెప్పమంటారు. అట్లీస్ట్ మనం ఆ నేమ్స్ చెప్పి తర్వాత అసలు ఈచ్ ఫేజ్లో ఏం చేస్తాం ఒక ఐడియా ఉందనుకో ఈజీ అవుతుంది. నా దగ్గర ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండాలి, నేను అవి లాస్ట్లో షేర్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు కూడా అది వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ మోడల్. యా, కొన్ని కంపెనీస్లో స్టిల్ యూజ్ చేస్తారు. మనకి